Namaste, everybody. Haribol. Намасте всем Харибол. Well, I understand the marathon has been going well, Я так понимаю, что марафон проходит хорошо. and I'm very happy about that. И я очень рад этому. So, if you have interest in spiritual life, then you'll have interest in real life. Знаете, если у вас есть интерес к духовной жизни, значит, у вас есть интерес к настоящей жизни. Everybody's interested in something, but that something may not be the best thing to be interested in. Каждый заинтересован в чем-то, но это что-то не может быть лучшим в их жизни. So you're attending the marathon is a very, very good sign that your interest is in the right place. И то, что вы посещаете марафон, это очень-очень хороший знак того, что ваш интерес находится в правильном месте. So I would like to offer my respects to my spiritual masters, Siddhasarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami. Я бы хотел выразить свое уважение своим духовным учителям Сиддхасварупананда Парамахамсе и Шрила Бхактивиданта Свами. And in that connection, I would like to inform everybody that tomorrow, June 14, is the appearance day of my spiritual master, Siddhasarupananda Paramahamsa. И в этой связи я бы хотел сообщить всем, что завтра особенный день, день явления моего духовного учителя Сиддхасварупананда Парамахамсы. Generally we refer to such a day as somebody's birthday. Обычно мы относимся к этому дню как, то есть мы думаем о таком дне, как о чем-то, о дне чего-то, дня рождения кого-то. But remember, for the soul, there's neither birth nor death. Но помните, что для души нет ни рождения, ни смерти. So our spiritual master appeared. He didn't take birth. Наш духовный учитель, он явился, он не родился. And we are very fortunate. И мы очень удачливы. Because now we have access to a true connection with the Supreme Lord Krishna himself. Потому что сейчас у нас есть эта истинная связь с самим Верховным Господом Кришной. Through the true bona fide representative of the Supreme Lord, we can come to know and love the Supreme Lord. Через истинного представителя Верховной Личности мы можем прийти и узнать Верховную Личность. So, in our Vedic scriptures, one of the great sages said there is no difference between the spiritual master and the Supreme Lord. И в ведических писаниях мудрецами сказано, что нет разницы между духовным учителем и Верховным Господом. And the Supreme Lord himself said, one should not see my devotee only as my devotee, but as my very self. И сам Верховный Господь говорит, что человек не должен видеть моего преданного не только как моего преданного, но также как меня самого. Now, this is not saying the spiritual master is God. It is not saying that. Но это здесь не имеется в виду, не говорит о том, что Верховный Учитель — это Господь. He's the pure medium for the Lord. Он чистый представитель Господа. So therefore, when we receive our knowledge, our guidance, our inspiration from our spiritual master, this is no different than receiving it from Krishna. И когда мы получаем эти наставления, руководство, это вдохновение от нашего духовного учителя, это не отличается от того, как если бы мы получили все это от Кришны. So, in one's lifetime, to meet, to somehow come in contact with such a very, very rare personality is the greatest fortune. И это великая удача в чьей-то жизни повстречать, иметь эту возможность встретиться с такой великой личностью. So, tomorrow being his appearance day, there's going to be on the marathon his chanting, there will be some lectures from him. И завтра, в день его явления, здесь в марафоне будет воспевание, видео с воспеванием, с лекцией. So you can actually
hear and see this very, very wonderful, rare personality, representative of the Supreme Lord. И вы тем самым сможете увидеть, сможете услышать эту великую личность, представителя Верховного Господа. So, we're all very fortunate. Мы все очень удачливы. All right, so let's begin with our Gauranga breathing meditation. Так, давайте начнем с нашей медитации дыхания Гуранга. Remember, regular practice of the meditations is what makes it work the best. Помните, что регулярная практика медитации делает это таким образом, что это работает лучшим образом. So I want everybody to get comfortable. Everybody knows the technique, so we'll just get right into it. Я бы хотел, чтобы все заняли удобное положение, устроились поудобнее, и я так знаю, что все знают технику, поэтому мы сразу приступим. Eliminate any distractions. Уберите все, что может вас отвлечь. Remember, close the eyes during the meditation because it helps us to relax more deeply and prevents distractions. И помните, закройте глаза во время медитации, потому что это помогает нам более глубоко расслабиться и избежать отвлечений. And when we finish, just sit quietly for a few moments and feel the effect. И когда закончим, несколько мгновений побудем с закрытыми глазами в тишине и почувствуем эффект. Everybody take a big breath, let it out, and relax. Все сделайте глубокий вдох, выдохните и расслабьтесь. Now very slowly, gently and deeply inhale, chant Gauranga in the mind. И сейчас очень медленно, мягко и глубоко вдыхайте и повторяйте мантру Гуранга про себя в уме.
Two more times. Еще 2 раза.
Haribol. All right, regular practice, like I say, early morning, the best way to start your day. And before you go to bed at night. So, yeah, just add it into your life. We need a schedule, and every day, add these meditations into that schedule, and then it'll greatly enhance your life. Как я говорю, регулярная практика, и раннее утро — это лучшее время для этой практики. Делать ее постоянно, и это будет удивительным эффектом. И нам нужно расписание, и постоянное следование этому расписанию, оно также очень сильно изменит вашу жизнь. All right, now we'll continue our meditations with our Sankirtan. И сейчас мы продолжим нашу медитацию с Санкиртаном. And just relax also. You can stand up, you can move around, make it comfortable, make it fun. И также просто расслабьтесь. Вы можете встать, можете подвигаться. Пусть вам будет удобно, пусть вам будет весело. See, Lord Gauranga, we chanted Gauranga just now. Lord Gauranga liked for people to chant and dance and have fun in the holy names. Господь Гауранга, как мы сейчас только что воспевали Гауранга, Он хотел, чтобы люди воспевали святые имена, и чтобы они танцевали, и чтобы им было весело. It's said in our scriptures that these activities, the kirtan, the devotional service, all these activities should be done in a joyful mood. И в наших писаниях говорится, что все эти занятия, эти деятельности, киртан и преданное служение, они должны выполняться в настроении, в радостном настроении. And this is where the real joy in life is. И это то, где находится настоящая радость в жизни. All right. Haribo Nitai Gaur, Haribo, Haribo Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Haribo Nitai Gaur, Haribo, Haribo Nitai Gaur, Haribo. 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 Haribo Nitai Gaur, Haribo, Haribo Nitai Gaur, Haribo.
Gauranga Haribo, 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 Chaitanya 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 Haribo, Nityananda 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 Haribo,
Nityananda Haribo, Nityananda Haribo, Nityananda Haribo, Nityananda Haribo, Nityananda Haribo, Nityananda Haribo, Nityananda Haribo, Nityananda Haribo. Gauranga Nityananda, Gauranga Nityananda, Gauranga Nityananda, Gauranga Nityananda, hey. Gauranga Nityananda, Gauranga Nityananda, Gauranga Nityananda, Gauranga Nityananda. Gauranga Nityananda, 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 Gauranga Nityananda. Gauranga Nityananda, Gauranga Nityananda, Gauranga Nityananda, Gauranga Nityananda, Gauranga Nityananda, oh Gauranga, Gauranga Nityananda, Gauranga Nityananda, hey Gauranga, Gauranga Nityananda. Gauranga Nityananda, 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 Gauranga Nityananda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hey Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Oh, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Whoa. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hey Hare, Hare Rama, Hare Rama, Oh Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Bo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Oh Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga, Hare Bo, Gauranga, Hare Bo. Gauranga, Hare Bo, Gauranga, Hare Bo. Nitai Gaur, Hari Bo, Nitai Gaur, Hari Bo. Hare Bo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bo. Hare Bo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bo, Hare Bo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bo. Hare Bo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bo, Hare Bo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bo. Hare Bo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bo, Hare Bo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hare Bo.
Whoa. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. 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 Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare, Hare Rama, Hare
Hare Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Oh Hare 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 Oh Hare Rama Rama Whoa Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. All right, so Sankirtan, very wonderful way to come together. Санкиртан — это очень замечательный способ, как можно собраться вместе. You see, the world today seems like increasingly so every day is filled with so much division. И похоже, что мир сегодня, и каждый день это увеличивается, он наполнен разделением. One group against another group.
Одна группа против другой группы See, all over the planet. по всей планете. And it's so much anger, so much hate, so much destruction. И присутствует столько гнева, столько ненависти и разрушения. See, it's not good. Это нехорошо. But Lord Gauranga gave us a solution. Господь Гуранга дал нам решение Come together and chant the holy names. собраться вместе и воспевать святые имена. Put all your differences aside, whatever your race differences are, your national differences, your gender differences. Doesn't matter, put them aside. Оставьте все ваши различия в стороне, неважно какой вы расы, пола, национальности, отложите их. And just come together and chant. И просто соберитесь вместе и воспевайте. That's the real solution. Это реальное решение. See? So, if you can engage in this process sincerely, applying this solution to your life will be in harmony with the Supreme Lord and others. И если вы можете следовать этому процессу, искренне применить его в жизни, то вы сможете находиться в гармонии с Верховным Господом. All right, so some of you have written in some questions, Некоторые из вас написали вопросы, and we're going to try to answer those now. и мы постараемся на них ответить сейчас. So, we will begin. Итак, мы начнем. Can a person sing just how he can, like how it turns out, even if he doesn't have like a good voice? Можно же совсем петь, как получается, если даже нет лаконичного голоса. Of course. Конечно. See, this is not about the quality of the voice. Здесь не идет речь о качестве голоса. See, this is about transcendental sound. Это касается трансцендентного звука. Lord Gauranga said, chant the holy names. He didn't say, chant the holy names if you have a good voice. Господь Гуранга сказал, воспевайте святое имя. Он не сказал, воспевайте святое имя, если у вас хороший голос. He said, everybody chant the holy names. Он сказал всем, воспевайте святые имена. See, now if you're in a group of people and you're chanting with everybody and your voice is not good, you can't carry a tune well, or you can't hit the notes properly or whatever, then you can chant a little softer so you don't disturb other people, but you still chant. Если вы воспеваете в группе людей, среди какого-то количества людей, и у вас нет такого хорошего голоса, вы не можете слышать эту мелодию, не можете попадать в ноты, то просто воспевайте мягче, чтобы не беспокоить других, но вы по-прежнему можете воспевать. Okay. Do we need to have like one set of beats for every mantra, or can we chant different mantras using the same beats? And how many beats are there? I have 108 beats, but they're Rudraksha beats. And is it possible not to twist them like around, but to move them in two hands, or just these movements are necessary? Для каждой мантры должны быть одни четки, или можно на одних и тех же читать другие мантры? Сколько бусин на этих четках? У меня 108 бусин, только они из Рудракши. И можно ли не крутить их так, а перемещать в двух руках? Или именно эти движения нужны? You know, there's unlimited numbers of mantras, Есть бесчисленное количество мантр, but they're not all equal. но они не равны. We teach the mantras that we have been taught. Мы обучаем мантрам, которые нас научили. See, Lord Gauranga said, chant these mantras. Господь Гуранга сказал, воспевайте эти мантры. Our disciplic line of perfect masters has passed these mantras down. Наша цепь духовных учителей передала эти мантры нам.
So that's what we do. We just represent our spiritual masters. И это то, что мы делаем. Мы лишь представляем наших духовных учителей. So one set of beads, you can do whatever mantras on those beads. И с одними четками вы можете воспевать любые мантры на них. But we only recommend chanting Maha Mantra on the beads. Но мы рекомендуем воспевать только махамантру на четках. See, that's what I was taught. That's what I teach. Это то, чему научили меня, это то, чему я обучаю вас. Mhm. And 108 beads is a standard number in the Vedic teaching. И количество 108 — это стандартное число в ведических учениях. You may hear many different explanations of why there's 108 beads. Вы можете услышать различные объяснения, почему существует именно 108. But the Bhakti Yoga explanation is that in the Vedic literature there's a section known as the Upanishads. Но в бхакти-йога учениях, в ведической литературе есть раздел Упанишады. And there's 108 Upanishads. И существует 108 Упанишад. The beads represent that. И четкие они представляют это. And then above this understanding, in the spiritual world, there's 108 most intimate associates of Krishna. И кроме этого, в духовном мире существует 108 самых близких спутников Кришны. And the 108 beads represent these associates of Krishna. И 108 бусин, они представляют также этих 108 спутников Кришны. Again, as far as how to channel the beads, I'm just teaching what I was taught. И опять же, как воспевать на этих, как их перемещать, я обучаю тому, чему научили меня. By chanting on the beads like this, Воспевая на четках таким образом, that engages a sense of touch. это задействует чувство осязания. So that's what I've been taught, that's what I do, and that's what I teach. Это то, чему меня научили, то, что я делаю и чему я обучаю. See, so that's all I can say. Это все, что я могу сказать. You know, if you have some other ideas, they're your ideas. They're not my ideas. Если у вас есть какие-то другие мысли, идеи, то это ваши, они не мои. See, we try to keep everything standard, not changing everything according to our whims and our likes and dislikes and what somebody else said. We're just keeping a standard. Мы пытаемся придерживаться определенного стандарта, который мы знаем, и не просто следовать каким-то нашим желаниям или чьим-то другим желаниям. Мы стараемся придерживаться стандарта. Do we need to chant Haribol on the head beat that we do not cross? На бусине, которую не переступаем, надо читать Харибол? Yes, that's what I've taught. Да, это то, чему я But you don't учил. chant it on the head beat. Again, let me explain. Но вы не воспеваете ее на головной бусине. When you Позвольте finish your round Когда заканчиваете круг, and you come to the head beat, и вы приходите к головной бусине, then you chant Haribol. тогда вы воспеваете You're Харибол. not chanting on the head bead, you're chanting on the last bead, which is against the head bead. Вы не воспеваете на головной бусине, вы воспеваете на последней бусине, которая рядом с головной. When we begin that first round, we touch the head bead, and on that bead we chant Gauranga. Когда мы начинаем воспевать первый круг, мы касаемся головной бусины, и на этой бусине мы воспеваем мантру Горанга. During this mantra practice, mantra course, I've been listening, I've been watching to different leaders of kirtan leaders, and then I realized that I cannot follow like everybody, and there are some negative emotions might appear
And then I can understand that mantras won't be beneficial for me. Maybe it's just my understanding. So what should I pay attention to? При прохождении обучения онлайн, при проведении киртанов различными ведущими, я отчетливо поняла, что не за всеми могу идти. Могут возникать отрицательные эмоции, и понятно, что мантры пользы не принесут. Скорее всего, это мое восприятие. На что мне следует обратить внимание? You should pay attention to the mantras. Вам нужно обратить внимание на мантры. If the tune is such or the music composition is such that it's difficult for you to channel on, then you can just listen. Если есть определенная мелодия, определенная композиция музыки, и вам тяжело следовать за этой, то вам нужно просто слушать. You know, it can be like that. That some tunes or some compositions are difficult to follow. Некоторые мелодии, некоторые композиции трудны, для того, чтобы их как бы следовать им полностью. I personally try to make it simple tunes, simple rhythms, so it's easy for other people to follow, and it's easy for me. Я лично пытаюсь использовать простые мелодии, чтобы это было просто для людей следовать этим мелодиям, слушать эти мелодии, и это также проще для меня. But everybody's an individual, right? Но все индивидуальны. So again, don't have negative emotions because I can't do this, or it's disturbing me. Just relax. If somehow you find it difficult, then just listen. И пусть у вас не появляются эти негативные эмоции, если из-за того, что вы не можете слушать, не можете следовать той или иной мелодии, просто постарайтесь слушать все. Could you please tell me how is correct to keep your beats like on what level, like on the chest level or on your laps? Скажите, пожалуйста, как правильно держать четки при медитации? На уровне груди или можно на коленях? When you're chanting on your beats, you shouldn't let the beats touch your feet, for instance. Когда вы воспеваете на четках, вы не должны позволять вашим четкам касаться стоп. Even the lower part of the body is not the best. Даже низшие части тела — это не лучшие. But again, let's say I'm sitting, in this position and I'm chanting. Ну вот, например, вот так я сижу в таком положении и воспеваю. See, I can keep those beads off my feet very easily. Я могу держать Can you guys see this? четки I don't know. в стороне от моих ног очень легко. Can they see it? I can lower. Yeah. Okay, we're adjusting the camera so you can see. Мы отрегулировали камеру, чтобы... So let's say I'm sitting like this Допустим, я сижу вот так and I'm chanting on my beats. и воспеваю на четках. I can very easily keep them off my feet. Я могу очень легко держать их вне моих I don't need to стоп. put them in my lap. Мне не нужно класть их на колени, You see, and so there's no problem. и не будет никакой проблемы. If you want to chant like this. Если вы хотите воспевать так, The point is, we understand these are special beats. We don't put them on our feet, and in the lap is not very good, and so on. но суть в том, чтобы это особые четки, мы не должны их класть на наши, касаться стоп, класть на наши колени и так далее. And if you practice with attention, then this will be part of your understanding, and you just do it correctly. И если вы воспеваете внимательно, то это будет также часть вашего понимания, и вы будете действовать правильным образом. But if we're careless, we're lazy, we don't really care, Но если мы легкомысленные, на самом деле ленивые, не заботимся на самом деле, then you can do all kinds of things that are incorrect. тогда вы будете делать различные вещи, которые неправильны.
How does the Bhakti Yoga teaching, what does Bhakti Yoga teaching say about parent and kid's relationship? Like, can a kid be happy, maybe even if he's already a grown up, if he didn't if he hasn't gotten his like parent blessing, and if he doesn't have any understanding with his parents, and every meeting with them just brings suffering to his soul, and can one maintain such relationship? Каким образом в учении бхакти-йоги трактуются детско-родительские отношения? Может ли быть счастлив ребенок, в том числе даже в особенности уже взрослый, если он не получил родительского благословения, если у него отсутствует взаимопонимание с родителями, а каждая встреча с ними приносит душевные страдания? Можно ли поддерживать такие отношения? Bhakti Yoga says you shouldn't have such relationships. Бхакти-йога говорит, что вам не стоит иметь такие взаимоотношения. See, Bhakti Yoga is the guideline to having proper relationships, both with God and with others. Бхакти-йога — это руководство, как нам нужно, как мы можем иметь правильные взаимоотношения как с Богом, так и с другими людьми. So the parent's relationship to the child should be one of guide, protector, teacher. И отношения родителей с ребенком должны быть такие, как это должен быть наставник, защитник, учитель. All combined with love and care. И все это связано в сочетании с любовью и заботой. But the parents need to be educated in truth. Но родители должны быть образованы в истине. They need to know this is a spirit soul that God has arranged for me to take care of. Они должны понимать, что это духовная душа, которую Господь устроил так, чтобы я мог позаботиться об этой духовной душе. Materially and spiritually. Материально и духовно. See? And they should teach the child the truth. И они должны научить ребенка Your spirit истине, soul, part and parcel of the supreme soul. что ты духовная душа, частичка, неотъемлемая частичка верховной души. God should be number one in your life. И Господь должен быть номер один. And on and on. All these necessary truths to have knowledge. И так далее, и так далее. Все эти необходимые истины, They should teach, чтобы иметь это знание. they should teach the child respect. Должны обучить своего ребенка уважению. Respect for parents, respect for elders, respect for other children, but most of all, respect for God. Уважению к родителям, уважению к старшим, к другим детям и в большей степени самое важное к Богу. And the child should act his part too. He should follow that teaching. И ребенок также должен выполнить свою часть, должен следовать этим учениям. So the foundation of the relationship should be God. И основа взаимоотношений должна быть, основой взаимоотношений A должен быть Бог. family that has been put together by nature's arrangement, which is God's arrangement, and use that family unit as service to God. Семья, которая была создана по устройству природы, по устройству Бога, должна прийти в такой союз и вместе служить Богу. That's what Bhakti Yoga says about it, Это то, что говорит Бхакти-йога об which is этом, what your question was. что, собственно, является вашим вопросом. So all these other types of relationships and families is just not that. И все остальные виды взаимоотношений в семьях — это не такие взаимоотношения. And some are very difficult. А некоторые очень трудны. So there's only one real
solution here, and that's get the family relationships as they should be. И здесь только одно решение — это сделать взаимоотношения в семье такими, какими они должны быть. But the reality is, I understand, is it's not going to happen in most cases. Но в реальности, в большинстве случаев, я понимаю, что это не произойдет. So focus on your relationship with God. Поэтому сконцентрируйтесь на ваших взаимоотношениях с Богом. And the more that grows, the more you can work out this family relationship. И чем больше это будет расти, развиваться, тем больше, тем лучше вы сможете справиться, урегулировать ваши взаимоотношения с семьей, с родителями. What is the best diet for human during this Kali Yuga? Is it absolutely necessary to refuse from all like animal food? And is dairy products and eggs considered to be like sinful food? And can a person bring harm to other living beings by taking dairy products and eggs, and also fish and other seafood? Thank you. В эпоху Кали-юги какой вид питания наиболее подходит человеку? Обязательно ли полный отказ от животной пищи? Считается ли молочная продукция, яйца своего рода греховной пищей? Приносит ли человек страдания другим живым существам, потребляя молочную продукцию, яйца, а также рыбу и другие морепродукты? Благодарю, Харибол. There is a diet prescribed in our scriptures. Есть диета, которая предписана в Писаниях. And that's the diet that's best for humans, because that's the diet that was given by God. И это лучшая диета для человека, потому что она была дана Богом. Bhagavad Gita, Бхагавад-гита very clear, chapter 9, text 26. очень ясно говорится в It tells 9 us what to главе, eat. текст 26. Говорит нам, что нам есть. So, there's no meat, there's no fish, and there's no eggs. Без мяса, без рыбы и яиц. So, those aren't part of the diet at all. Они не являются частью диеты абсолютно. So, there's fruit, Есть фрукты, vegetables, овощи, nuts, орехи, seeds, семена, grains, зерна and dairy products. и молочные продукты. Dairy products are very, very offerable to God. И молочные продукции, их можно предлагать Богу. So in that same text, he says, offer me with love and devotion these foods. И в этом тексте он говорит: предложи мне эту пищу с любовью и преданностью. That's the teaching, Таково учение. directly from God himself, Непосредственно напрямую идет от Бога. and handed down through the perfect masters, Передано нам через совершенных учителей, who implemented in their lives and teach their followers the same. которые применили это в своей жизни и обучили своих последователей тому же самому. And they say, offer all this food to God before it's eaten. И говорится, что нужно предложить эту пищу Богу, прежде чем съесть ее. And they make it very clear, no meat, no fish, no eggs. И это ясно говорит о том, что здесь не должно быть мяса, яиц, рыбы. Dairy products, yes. Молочные продукты, да. The cows in the dairy industry today are very mistreated. They suffer a lot. В современной промышленности, молочной промышленности очень плохо обращаются с коровами. Они очень сильно страдают. If we take their fruit, the milk, and we offer it to God, then they get benefited spiritually. Но если мы возьмем их плод, то есть труда, результат — это молоко, и предложим это Богу, то они получат духовную пользу. This is not just a cow. This is a person. And that person is in a very difficult situation. Это не просто корова, это личность, и эта личность в очень трудной ситуации. And you can help that person by taking the milk and offering it to God. И вы можете помочь этой личности, взяв это молоко и предложив его Богу. And that person will, in its next life,
be in a much, much different position. И в следующей своей жизни эта личность окажется в гораздо более лучшей ситуации. So you have helped them completely. Таким образом, вы помогли этой личности. But if I don't, I'm a person who doesn't use any dairy Но если нет, если я человек, который не использует молочную продукцию, because maybe that's my reason. This treatment of the cows is so bad. возможно, из-за того, что с коровами плохо так обращаются, I don't really help that cow at all. то на самом деле я совсем не помогаю этой That cow корове. is still suffering in the same place, in the same way, whether I drink their milk or I don't. Эта корова по-прежнему страдает в этом же месте, в этих же условиях, пью я это молоко или не пью. So the only thing really that happens is I feel good about it. И единственное, что здесь происходит, это то, что я просто чувствую себя лучше. See, из-за but the этого. cow doesn't get any benefit. Но корова не получает никакого блага. But if I offer the milk, as I've already explained, perfect. Но если я предлагаю это молоко, как я только что объяснил, то это совершенно. This is very advanced vision coming to us from God and His representatives. Это очень продвинутое видение, которое пришло к нам от Бога и Его представителей. I have 108 beats, and I chant mantras to my herbal mixtures 108 times, just to energize them with this positive energy. So can I also chant japa meditation and japa? And how is this number of beats connected? How is it? Why is it 108 beats? I've already explained why it's 108, so that's already been done. Translate. Hmm? Can I translate into Russian? Uh-huh. У меня есть четки Oh, yeah. 108 бусин. Я пропеваю с ними мантры над своими травяными сборами 108 раз, для того, чтобы зарядить их положительной энергетикой. Могу ли я также пропевать джапа, медитацию? И количество бусин на четках определенное, и с чем оно связано? So I've already explained why we have 108 beads. That's been explained. Я уже объяснил, почему у нас именно 108 бусин. And yes, you can chant japa on those beads. И да, вы можете воспевать джапу на этих четках. Yeah. And if you chant by living herbs, Если вы воспеваете над живыми растениями, травами, then the person in that herb body will get great benefit. то личность в теле этой травы, растения получит огромную пользу. But as I said last time, if you take those herbs and offer them to God, then the person that was in that body gets benefited. И если, как я сказал в прошлый раз, если вы возьмете и предложите эти травы, то также личность, которая была в этом растении, получит большую пользу. All right, so our time is up. We thank all of you for your questions, very good questions. Итак, наше время подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы, очень хорошие вопросы. And everybody, whether you send in a question or not, thank you for your interest, your participation, your attendance. И все, кто прислали вы вопросы или нет, большое спасибо вам за ваше участие, ваш интерес. And I hope you have a very wonderful day tomorrow, Надеюсь, завтра у вас будет замечательный день, which again is the appearance day of our dear spiritual master, Siddhasarupananda Paramahamsa. который является днем явления нашего духовного учителя Сиддхасварупананда Парамахамса. And you will get a chance to meet him via video and the chanting, etc. И у вас будет возможность встретить его с помощью этого видео, воспевания. Okay, so continue on. International Yoga Day, 1 week away. Продолжайте. Международный день йоги уже через неделю. So it's a wonderful thing that's prompted you, promoted you, encouraged you to do this marathon. И это замечательная вещь, которая позволила вам принять участие, которая вдохновила вас на принятие участия в этом марафоне.
But don't stop at the end of the marathon. Но не останавливайтесь в конце марафона. It's like a person who runs a marathon and then just never runs another one. Так же, как человек, который пробегает марафон и больше не пробегает никакого марафона. No, make the rest of your life a marathon. Не делайте этот марафон единственным до конца вашей жизни. Running toward the goal. Бегите навстречу цели. Love for Krishna. Любовь к Кришне. All right. Thank you very much. I thank Anton and all the organizers. And we'll see you next week. Большое вам спасибо. Я благодарю Антона и всех организаторов. И увидимся с вами на следующей неделе. Namaste, Haribol.